hata kimataifa. Lakini kwanza, haya ndiyo yaliyomo. Kaunti ya Mombasa yazidi kuandikisha visa zaidi vya corona, huku nchi ikiripoti visa 11 zaidi. Waziri wa Kilimo Peter Munya atangaza uhaba wa chakula kufikia Juni, akiwataka wakulima kuuzia serikali mahindi. Na tutakueleza jinsi mwanamke mmoja kutoka kaunti ya Kirinyaga anavyotengeneza barakoa licha ya ulemavu alionao. Naam, karibu tena mtazamaji. Shukrani sana kwa kuchagua kutazama taarifa za Upeo wa TV47. Langu jina ni Andrin Kilemi na anayenisaidia kwa lugha ya ishara ni Anna Wairimu. Maambukizi ya corona humu nchini yameongezeka kwa watu 11 zaidi, huku idadi kamili ikifikia watu 281. Kulingana na waziri wa afya Mutahi Kagwe, kati ya hao 11, 7 wanatokea kaunti ya Mombasa, huku 4 wakitokea eneo la Rwaka jijini Nairobi. Elizabeth Motuko anatuarifu zaidi. Akihutubia taifa, waziri wa afya Mutahi Kagwe amesema kuwa kati ya 11 waliopatikana na corona, 5 ni wanawake na 6 ni wanaume kati ya umri wa miaka 11 hadi miaka 80, akieleza kuwa 7 wametokea kaunti ya Mombasa na 1 kaunti ya Nairobi. Of these confirmed cases, 7 are Kenyans from Mombasa. And in that Mombasa area, we have got quite a few. I think 3 are from Bondeni in the old town in Mombasa. We have a few also from other areas, Miritini. I think we have a case from Miritini. And a couple of other areas within Mombasa town itself. The other 4 are from Nairobi, and those ones are from Rwaka. Kagwe ameendelea kuhimiza Wakenya kuendelea kufuata sheria na maagizo yaliyowekwa na serikali ili kuzuia maambukizi ya corona, akieleza kuwa watu waliopatikana na maambukizi hayo ni kutoka karantini na wengine waliotangamana na walioathirika. And there goes the whole idea and why we are always talking about keeping distance. That's why we are always talking about people going around and not taking care and not wearing masks. These are some of the results that we are getting as a result of these shortfalls. Kadhalika, Kagwe amesema kuwa kufikia sasa ni watu 883 walio katika karantini, huku 425 wakiwekwa karantini kwa lazima kwa kukiuka amri na sheria za kutotoka nje, sawa na kutofuata maagizo mengine yaliyowekwa na serikali. Out during curfew hours, it is assumed that you have now been exposed, and therefore, if you are taken, you will be taken to a quarantine site for 14 days at your own cost. Hata hivyo, Kagwe amewaomba wale walio katika kaunti za Machakos, Kajiado, Kiambu na Murang'a kuwa macho na kujikinga zaidi kutokana na maambukizi yanayotoka Nairobi, kwani baadhi yao wameambukizwa. You have a special responsibility to guard against the spread of coronavirus from Nairobi County. Elizabeth Mutiko, TV47 Nairobi. Mtazamaji, kwingineko, waziri wa Kilimo Peter Munya amekiri kuwa taifa halitakuwa na mahindi ya kutosha ifikiapo mwezi Juni mwaka huu, jambo ambalo limeilazimu serikali kuwapa fursa wafanyabiashara kuagiza mahindi zaidi kutoka nchi za kigeni. Munya amewataka wakulima walio na mahindi kuyauza, kwani bei ya nafaka hiyo imeimarishwa hadi shilingi 3,200. Swala la iwapo taifa lina uwezo wa kukimu mahitaji ya chakula katika kipindi hiki kigumu linazidi kuzua tumbo joto, huku sasa serikali ikisema kwamba hakutakuwa na mahindi ya kutosha kufikia mwezi Juni mwaka huu, huku uagizaji wa bidhaa hiyo kutoka mataifa ya kigeni ukisalia kuwa njia ya pekee ya kukabili uhaba wa bidhaa hii muhimu. Wanabiashara ambao wako kwa hiyo biashara ya kusiaga mahindi ndio wamepewa idhini ya kununua mahindi hayo na kuleta katika nchi
kusiba ile mwanya ambao huko, kwa sababu hatuna mahindi ya kutosha. Kulingana na utafiti wetu, tukikaa mpaka mwezi wa Juni, mwisho wa mwezi wa Juni, kama hatujanunua mahindi, tutakuwa na changamoto ya chakula. Kwa hivyo serikali imeamua kuruhusu wale wanahusika kwa biashara ya kununua na kusiaga na kuuza mahindi waweze kununua nje, kuongezea yale mahindi yako nchini. Kwa hivyo wale wakulima wanasema kuna mahindi ya kutosha, si kweli. Sisi tumefanya utafiti tukaona hakuna ya kutosha. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo inasema mahindi yatakayoagizwa ni yale ambayo yatatumiwa kugharamia upungufu utakaoshuhudiwa ifikiapo mwezi Juni kabla ya msimu wa mavuno kuanza. Ukienda kwa wakati wa harvest, mwisho uko katikati ya Julai na huko tutapata mahindi ya kutosha. Kwa hiyo ile inanunuliwa saa hii ni ya kusiba hiyo mwanya, tukingoja harvest ambayo itakuja mwezi wa Julai na huko August. Waziri Munya aidha amepinga madai kwamba serikali imedinda kununua mahindi kutoka kwa wakulima, huku sasa akiwarai kuyauza mahindi yao kwa bodi ya nafaka nchini NCPB na kampuni za kusaga na kuuza mahindi, kwani bei ya nafaka hiyo imeboreshwa na sasa watauza kwa shilingi 3200 kwa kila gunia la kilo 90. Pia niambie wakulima wale wako bando na mahindi, tafadhali uza mahindi, soko iko sawa. Usikae naye. Saa hii nimeongea hata na wakulima huko Rift Valley, huko Wasinigishu, Western Kenya. Saa hii kwa soko bei ya mahindi imeenda mpaka 3200. 3200 ni price nzuri. Serikali hata ikisema inanunua itanunua kwa price hiyo. Matamshi ya waziri yanarudia kipindi hiki ambapo taifa linazidi kupambana na janga la corona, huku maswali chungu nzima na wasiwasi ukitanda kuhusiana na bidhaa hii muhimu nchini. Eli Logova, runinga ya TV47, Nairobi. Mwanamke mmoja katika kaunti ya Kirinyaga, licha ya ulemavu wake, amejitolea kutengeneza barakoa, huku hitaji la bidhaa hiyo ikizidi kuongezeka wakati huu ambapo janga la corona linatishia nchi na taifa zima. Sara Wanjiku, ambaye ni mshona nguo, anaomba usaidizi wa malighafi zaidi. Moile William anatuarifu zaidi. Huku serikali ikihimiza wananchi kuvaa barakoa, mwanamke mmoja asiyesikia wala kuzungumza kutoka Mwea, kaunti ya Kirinyaga, sasa amejitolea kutengeneza barakoa kwa bei ndogo kutokana na upungufu wa bidhaa hiyo. About these masks and materials, if I would get supported more and more and make more masks for the community, it will be okay. You can see that I'm a very happy deaf woman today because you're supporting the people living with disability, and thank you very much because you brought me the materials and I'm feeling so happy. Akizungumza alipozuru duka la Wanjiku, Rose Washira ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Extra Mile Counseling alihimiza Wakenya kusaidia walemavu katika jamii wakati huu mgumu ili waweze kujimudu kimaisha. There are people living with disabilities, but they have the technique of making them. So what we have done, people have volunteered so much and they have come up with materials to give to the people living with disabilities so that they produce masks endlessly. For example, like yesterday, I went and bought a material. I only buy a small material. Sina pesa mingi ya kununua. When I make the masks and then the material is over, I get a profit and then I go and buy another material. We believe that when she make this mask, the profit she's going to get from them, she's going to buy other materials and make more masks. Kupitia Wanjiku, jamii sasa katika eneo hilo haitakuwa na wakati mgumu kutafuta barakoa, kwani ujuzi nao, huku Wanjiku akitaka msaada zaidi ili kusaidia watu wengine wasioweza kujimudu kwenye jamii na barakoa ya bila malipo. Community around this place will not have to go buy the masks elsewhere. They'll be coming to where Wanjiku is and they'll be buying the masks from her. On what I would want to say about these masks and materials, if I would get supported more and more and make more masks for the community, it will be okay. William, TV47, Kirinyaga.
Na kutoka kaunti ya Embu tuangazie mengine ambapo muungano wa madaktari KMPDU umeunga mkono hatua iliyochukuliwa na Wizara ya Afya kupima madaktari wote iwapo wameambukizwa virusi vya korona, huku wakiiomba Wizara ya Afya kutekeleza jukumu hilo kwa kaunti nyingine, huku wakihimiza wizara hiyo kutoa matokeo ya vipimo hivyo kwa muda wa chini ya siku 2. Aaron Kipkoech na taarifa hiyo kikamilifu. Muungano wa matabibu na madaktari KMPDU umesisitiza kuwa vipimo vinavyofanyiwa madaktari wa virusi vya korona vinachukua muda mrefu na ipo haja ya kuwapa matokeo hayo mapema ili kutambua hali yao ya afya. And we really commend the Ministry of Health for taking lead in this to ensure that all healthcare workers are tested. However, this so far is very clear in Nairobi, but across the country it is still not yet clear. So we urge that clear guidelines on where health workers can present themselves for testing and results be availed within 48 hours. We still have instances of healthcare workers who were tested last week and they are yet to receive their results. It is a good initiative, but let's also, for the sake of the healthcare workers' mental health and assurance, provide these results within the 48 hours timeline. Mwenyekiti wa KMPDU Daktari Oroko Begi anasema kuwa madaktari wana jukumu na nafasi kubwa kwa kuokoa maisha ya wananchi, hivyo basi ipo haja ya kuwalinda na kuwakinga kutokana na maambukizi. Anything you need to do for the healthcare workers is to recruit, is to protect, is to pay, and to motivate. We don't want a situation where we have bora PPEs. Tunahitaji PPE bora. You've had cases where everyone is testing with lives. We've had substandard personal protective equipment. We urge the relevant authorities, including KEBS, to come in and ensure that we have quality PPEs. Shughuli ya kuwalinda madaktari dhidi ya maambukizi ya COVID-19 ilianzia jiji kuu la Nairobi, na kwa sasa virusi hivyo vya korona vimeenea kote nchini, hali inayohatarisha maisha ya madaktari katika maeneo ya mashinani. Hii ni kwa sababu madaktari hawa hawana mavazi rasmi ya kujikinga. And equally, we do caution county governments against recalling and harassing of doctors on study leave who are deployed and currently working in the national teaching and referral hospitals. We have received information on threats to stoppage of salaries for these doctors. We take a strong stand against such actions. Let it be a coordinated and collaborative effort without threats. Aaron Kipkoech, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, tutoke Nairobi tuelekee Mombasa ambapo kaunti hiyo leo imeandikisha idadi ya watu 7 wanaougua virusi vya korona. Kaunti hiyo sasa inasalia kuwa miongoni mwa kaunti zilizo kwenye hatari ya maambukizi. Kwenye bandari ya Mombasa, upimaji wa virusi vya korona kwa wafanyakazi umeanza rasmi. Shughuli hiyo inapania kuhusisha watu angalau 1000 kwenye awamu ya kwanza ya mpango huo. Makali ya virusi vya korona vimezidi kuwahangaisha wananchi, huku kaunti ya Mombasa ikionekana kuwa miongoni mwa kaunti zinazoongoza kwenye maambukizi ya virusi hivyo hatari. Of these confirmed cases, 7 are Kenyans from Mombasa. And in that Mombasa area, we have got quite a few, I think 3 are from Bondeni in the old town in Mombasa. We have a few also from other areas, Miritini. I think we have a case from Miritini. And a couple of other areas within Mombasa town itself.
Kufikia jana, katibu mkuu mratibu katika wizara ya afya Mercy Mwangangi alieleza kuwa Nyali ilikuwa ikiongoza kwa visa 11, ikifuatiwa kwa karibu na Mvita kwa visa 7, Kisauni 7, huku Changamwe ikiwa na visa 2. The situation in Mombasa is not any better. Kwa sasa Nyali inaongoza na kesi 11, ikifuata na Mvita na kesi 7, Kisauni 7, Changamwe 2. Na kule ndani Nyali, karibu kila kona kuna kesi ya corona. Bamburi 2, Beach Road 1, Mamba Village 1, Mogadishu 1, Mkomani Tamarind 1, Maweni Kongowea 1, Twiga Road 1 na Umoja 1. Katika bandari ya Mombasa, shughuli ya upimaji wa virusi vya korona kwa wafanyakazi wake umeanza rasmi. Kaimu mkurugenzi anayesimamia bandari pamoja na meneja mkuu wa operesheni William Ruto waliongoza shughuli hiyo wakiwa ni miongoni mwa wafanyakazi 50 wa kwanza. We're doing a testing of all operational targeted areas. We're doing 50 swabs today and we'll continue doing more tomorrow. As it been said that we have sanitizers at the gates, and we're hoping to put more all over the other gates, 12, 14, 16 and 24. So we are ensuring the fraternity, the agencies working inside, our stakeholders, that it is safe to come into the port, as all the cargo ships are coming in are quite safe. And with this testing, we'll be able to know the trend of how we are doing and further mitigation factors that we have to put in place. Mpango huo unalenga kuwapima watu 1000 katika awamu ya kwanza ya zoezi hilo. Mtazamaji, baada ya picha za biashara haramu ya kuuza barakoa zilizotumika kisha kuoshwa na kuuziwa wananchi kuonekana kwenye mitandao, chama cha madaktari nchini KMPDU kimeunga mkono hatua ya Wizara ya Afya kuwachukulia hatua watakaoonekana wakiendesha biashara hiyo haramu. Paul Kirobi anatathmini zaidi. Hiyo jana katibu mratibu katika Wizara ya Afya Mercy Mwangangi alidokeza kuwa kuna baadhi ya watu ambao wanaendesha biashara za kuuza barakoa zilizotumika. Are recycling face masks after collecting them from bins and selling them to unsuspecting Kenyans. In particular, we've noticed the recycling of the surgical masks, and we've seen different pictures in social media, and we therefore say that this is unacceptable and this is actually criminal. Together with this awareness, we're going to be rolling out guidelines on the disposal of face masks, and we shall crack the whip on anyone found endangering the lives of fellow Kenyans for selfish gains. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe siku za awali alikuwa ameahidi wa Kenya kuwa barakoa zitapatikana kwa bei nafuu, lakini hili kwa baadhi ya watu imeonekana kuchukua muda zaidi, huku makali ya korona yakiendelea kutatiza taifa. Hatua hii sasa ikifungua mlango wa kutoa ishara kwamba serikali inastahili kukaza kamba katika kuhakikisha Wakenya wasambazi virusi hivi wenyewe kwa wenyewe. Chama cha madaktari nchini KMPDU wakihutubia wanahabari wameunga mkono hatua ya serikali kuwatia mbaroni watakaopatikana wakiendesha biashara hiyo. Washing and recycling face masks is irresponsible and wrong, and as the government and the ministry said yesterday, it shall not be accepted and action shall be taken against such individuals, and we support that move by the Ministry of Health. Kwa sasa Wakenya wapo kwenye njia panda. Kando na kupewa mafunzo ya jinsi ya kuvalia barakoa, pia wanastahili kuwa waangalifu wanaponunua barakoa hizo. Mapema mwezi huu waziri wa masuala ya biashara na viwanda Betty Maina alidokeza kuwa viwanda vya kutengeneza nguo vipo tayari kufanya shughuli hiyo. Aidha, kulingana na waziri huyo, nguo ambazo zipo zingetengeneza hadi barakoa milioni 60. Siku baada ya siku, serikali inaendelea kutafuta mbinu za kukabiliana na korona nchini, hili likionekana kuwa pigo kubwa kwa taifa kwani uchumi umedidimia. Paul Kirobi, Runinga ya TV47.
Na asante sana mwanahabari wetu Paul Kirobi. Mtazamaji, 16 dakika zimekatika baada ya saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Ishara kwamba mimi na mwenzangu Anwa Irimo tutakuwa tunachukua mapumziko mafupi. Lakini mtazamaji, kumbuka kwenye mitandao unaweza kuzidi kusema nasi. Na muona Harrison Njoroge, Gentrix Wafula, Wambogo Yusuf, pamoja na Marcus Okelo, wote wanatazama. Shukrani sana, zidi kutuma jumbe zako. Tunarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Peterson, tumefutwa wote. Yawa, pia wewe? Tumeachiliwa. Si pia wewe unaweza anzisha biashara yako? Na hii economy venye iko tough sana. But not too tough for Mwananchi Credit. Tutafanya aje? Si niko na 5 good cars. We can get a quick logbook loan approved within 6 hours. Nataka kuanzisha salon na spa. Hii haitatosa. Si tuko na title deed spare. We can still get more money using them. Get a quick approval within 6 hours using your logbook or title deed. Do not get stuck. Call Mwananchi Credit today. Si nilikuambia. You are a big smart joke. Mwananchi Credit. Investor in people. Battle stations. Admiral, the Tampa Bay's gone missing just above the Kola Peninsula. We are witnessing the most aggressive military buildup in Russian history. We've been keeping tabs on the Russian president and his defense minister, Durov. Oh my God. It's a coup. We're dealing with a single rogue minister. What if we could free President Zakharin? We rescue the Russian president. Then it's my job to keep you alive long enough so you can testify. Torpedoes in the water! Ship ready! Solution ready! Weapon ready! 5 seconds, sir. Karibu tena mtazamaji, shukrani sana kwa kuzidi kufuatilia taarifa za Upeo wa TV47. Kumbuka unaweza kuchangia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Twitter ni @TV47KE, Facebook ni TV47 Kenya, vile vile kwenye 22047. Kulingana na idara ya utabiri wa hali ya anga, mvua kubwa inatarajiwa kuendelea kunyesha nchini, hatua ambayo imewafanya mawaziri mbalimbali kujitokeza na kuwataka wananchi kuchukua tahadhari, huku wakizitaka serikali za kaunti na za kitaifa kuungana ili kukabili madhara kama vile mafuriko na maporomoko. Lydia Gashomo na maelezo zaidi. Haya ni baadhi ya madhara ya mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika eneo la Chesagon kwenye mpaka wa Elgeyo Marakwet na Pokot Magharibi, ambapo watu 4 wamepoteza maisha huku wengine wakiwa hawajulikani walipo. Waziri wa mazingira Keriako Tobiko amesisitiza kuwa idara hiyo imekuwa ikitoa onyo kuhusiana na madhara yanayokisiwa kusababishwa na mvua kubwa. So far, and during this period, they have issued 2 advisories, one in January, and the last one, the second one was last week on Thursday, and actually which accurately predicted
the situation and warned about the situation as has happened in West Pokot and Elgeyo Marakwet. And today, they will be issuing another warning about heavy downpour, which will be accompanied likely by flash floods and other incidents. Mvua hiyo imesababisha kujaa kwa mabwawa kama vile Masinga na Kiambere, jambo ambalo linahatarisha maisha ya wakazi wa maeneo hayo. There is an overflow of over 300 cubic meters per second in all the dams. So with a projection which our technical team are telling us, in the next 2 days, those people who are living on the lower part of Karisa, there will be a lot of water because it's not only from Kiambere. There is also heavy rain from Kitui, heavy rain from Meru, which join Tana River ahead of after Kiambere. Kwa upande mwingine, waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amewataka wananchi kuchukua hatua na kuhamia kwenye nyanda za juu. I want to appeal to our fellow Kenyans wherever they are. Please let us listen to what we are being told. Let us listen to our leaders. You know, in cases such as we have, when we can see an impending danger, it is our responsibility as government to advise our people appropriately. And we have done this, working with the various structures of administration and working with the county governments across the board. And let us all take responsibility. This is about our lives. This is not about government. It's about our lives collectively. Waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa amesema kuwa serikali imechukua hatua ya kuwasaidia walioathirika na mafuriko, huku akizitaka serikali za kaunti kutenga fedha zitakazosaidia kukabili majanga kama mafuriko na corona. Counties are our first line of defense, and they must take that frontline position, and as national government will come in to give them backup and to give them the necessary support now and in future. Sasa ni jukumu la kila mwananchi, haswa wale wanaoishi katika maeneo ambao huathirika pakubwa na mafuriko, kufuata maagizo yanayotolewa mara kwa mara na idara ya utabiri wa hali ya anga. Lydia Gashomo, TV47, Nairobi. Naam, asante sana Lydia Gashomo. Mtazamaji, katika kipindi hiki ambapo taifa linakabiliana na maambukizi ya virusi vya corona, walio kwenye hatari zaidi ni jamii zinazoishi kwenye mitaa ya mabanda. Katika mtaa wa Kibra ni afueni kwa wakazi, ambapo taasisi ya mafunzo ya kumlinda mtoto katika jamii na namna anavyopaswa kujiendeleza imezindua vifaa vya kudhibiti maambukizi hayo. Joashon Sare anatathmini zaidi. Kujikinga dhidi ya virusi vya corona ndio wimbo ambao wengi wanawimba kila wakati, lakini ili kukabili corona lazima vifaa muhimu viwepo ili kufanikisha kuzuia maambukizi ya virusi hivi. Kituo cha mafunzo katika kanisa la AIC Nairobi katika mradi wa kijamii wa maendeleo ya mtoto wa Kiafrika ICAD umechukua hatua ya kusambaza vifaa muhimu katika mitaa mbalimbali jijini Nairobi ili kuwalinda wenyeji na maambukizi. Mitaa ya mabanda ikiwa kwenye hatari ya maambukizi ya corona, taasisi hiyo imeweka mitungi ya kunawa mikono katika maeneo mbalimbali katika mtaa wa Kibra kuwasaidia wasio na uwezo kupata vifaa vya kuzingatia usafi. We have started by installing hand washing facilities in Kibera so that our people may be able to continue washing their hands as a measure of protection. Again, we have actually targeted the border group, so we are distributing face masks to border group in Kibera. Tukizungumza na mkurugenzi wa ICAD Matthew Upeo, amedokeza kuwa mpango huo kwenda mbele utaanza kutoa msaada wa chakula na hamasisho kwa jamii. We are targeting in distributing food to these vulnerable groups that we are working with. And we are also hoping to distribute the educational materials to the children and the groups that we are working with in this place in Kibera. Kwa sasa Wakenya wamehimizwa kujilinda na kulinda wenzao kutokana na maambukizi ya virusi vya corona ambavyo vinaendelea kuwa changamoto nchini. Let's start by protecting ourselves. If you protect yourself,
you know you will be protecting the other person. Let us be responsible. Nikiripotia TV47, jina langu ni Joash Onsare. Mtazamaji, kwenye makala tuliyokuandalia hii leo ni kwamba taifa linapozidi kukaza kamba kwenye vita dhidi ya janga hili la corona, hali inazidi kuwa tete katika mitaa ya mabanda. Ukosefu wa lishe, barakoa na vifaa muhimu vya kukabili corona ikisalia kuwa kitendawili. Mwanahabari wetu Bonfas Barasa alizuru mtaa wa mabanda wa Kipsongo viungani mwa mji wa Kitale kubaini hali halisi. Mtaa wa mabanda wa Kipsongo viungani mwa mji wa Kitale, taratibu tukabisha hodi. Wenyeji wanaonekana kutangamana kama kawaida, pasi na kuzingatia umbali wa mita 1, ila nyuso za wenyeji zikatupa mwaliko wa madhila wanayopitia kwa sasa. Hali ya maisha hapa ni ya kutamausha. Kwa wengi wanaoishi hapa ni walalahoi, wenye kipato cha chini, wasio na uwezo wa kumudu lishe kwa familia zao kila kuchao, kwani endapo watapata mlo wa siku itakuwa heri, na wakikosa hewala, kwani yote ni majaliwa. Apetea hapa shida, mazingira ni machafu, hakuna vile tunaishi poa, kujenga ni ngumu. Cheki nyumba yangu ndio hii, mimi na mahali mimi naishi. Cheki yenyewe napiga hiyo, jana naenda kwa Sultan na leo napiga na kula. Sasa imekuwa hata kwa sehemu ya kukula imekuwa balaa. Corona inaangamiza watu. Tulipopenyeza taratibu tukavutiwa na moshi mweusi uliokuwa ukitanda kwenye mawingu. Hapa tunakumbana na bwana huyu aliezeka lishe ambayo kwake huenda ikampa afueni kwa siku 2 hivi. Anatuarifu tangia kuzuka kwa maradhi ya COVID-19 hali imekuwa tete zaidi. Sasa hapa kwetu corona imetuletea shida hapa hivi. Hakuna hata kutafuta. Kwa hustle yenye tulikuwa tuna hustle imekuwa ngumu. Kaenda kujitafutia wao mwenyewe imekuwa shida sasa. Sasa inabidi tunatulia mtaa. Wanasema tuangamize corona. Na pia kukaa mtaa hakuna kitu unakula mtaa. Sasa tunaomba serikali tusaidie. Bado na serikali, kama serikali hata taamua kutusaidia, hakuna mahali pengine tutajisaidia. Tutaangamia tu kwa sababu ukuli ufanye kibarua yenye ulikuwa unafanya upate. Asilimia kubwa ya wakazi wa mtaa huo wa mabanda usaka lishe kwenye mapipa mjini, ila tangia kutukia kwa mkurupuko wa corona njaa imezidi kuwakabakoo kando na kuwakataini. Sisi watu nazoea kurogota. Kwa tauni watu nafanya kichukuli kwa soko huko. Corona anakuja anapongea sisi. Watoto wanarudi kwa shule na kaa na sisi. Hakuna kitu nakula kwa sisi. Sisi nakula na kaa na watoto nyumbani. Kumbe shule nasaidia sisi. Hatuendi zaidi barua wakati bile wale wa kwanza bile tulikuwa naenda. Tumesalia nyumbani na janga la njaa na watoto bile hii ugonjwa tumesidia na watoto hata nyumbani. Hakuna watoto kitu tunatumia na watoto zaidi. Licha ya kuwa mtaa huo ni wa mabanda, baadhi ya wenyeji wakilazimika kujisitiri katika vyandarua hivi, wamehoji kuwa wengi wao ni wapangaji na hawana uwezo wa kumudu gharama ya kodi. Huku tunasukumwa na gharama ya watoto, huku pesa ya kulipa landlord hakuna. Tukiomba serikali, kama vile tumeona kwa TV, watu ya Kibera wanatumiwa pesa, pia wanapata chakula. Pia sisi ni wa Kenya. Na hata Islamu ndio tunakaa hii. Ni Islamu ambao hata sisi hatuna title D. Tungeomba serikali pia ituangalie sisi kama venye inafanya nini Kibera huko. Kando na kero la kodi, baadhi ya kina dada wanaojihusisha na biashara ya ukahaba kutoka mtaani humo wamelalamikia kujikwaa kwenye mtego wa jinamizi la corona. Mimi nilikuwa naenda town kujiuza, ndio at least watoto wangu wakule. Na sasa hata hakika ni saini kimwambia hata huyo mpango wangu akando namna gani na hawezi nisaidia, niambia corona iko. Sasa nitajisaidia namna gani? Wanafaa kweli kabisa hakika president mahali penye alipo aangalia single mothers. Sisi single mothers tumeumia, na sisi ambaye hatuna waume tumeumia. Na hivyo ndio tunaomba kwamba watu angalie sisi na sex workers tumeumia kabisa. Kilio cha jamii hiyo ni serikali kusambaza msaada wa vyakula, barakoa na msaada mwingine utakaofaa kwenye vita dhidi ya corona. Vitambaa za mdomo hatujawahi kupatiwa, tumewahi kuambiwa kutununua kwa duka na hatuna pesa. Wengine walikuwa wanaenda kuzuli town, ndirokota maembe ile ambao imeshaharibika,
ndio tulikuwa natumia. Saa hii hatuendi. Kama hizi watu na udakilia hapa. Mkwanja kiingia, hakuna mtu nabaki. Hakuna mtu nabaki hapa. Yote tafanya nini? Serikali asaidie sisi. Wachawara chakula. Cha watoto njaa na ua. Sisi hakuna kazi, kuna nini? Tafanya nini? Serikali atakana asaidie sisi. Wakubwa kwa wadogo wakidhihirisha jinsi makali ya corona yamewakaba koo mtaani humo. Mtaa huu unatoa hifadhi kwa zaidi ya familia 1500. Sisiri makali ya janga la corona yamewakaba kona kwa kataini walalahoi katika mitaa ya mabanda, kilio chao kikiwa kwa serikali angalabu kutowasahau katika mchakato mzima wa kuhakiki kuwa janga la corona linakabiliwa na kudemazwa kabisa. Boniface Barasa, TV47, mtaa wa mabanda wa Kipsongo kwenye kaunti ya Trans Nzoia. Naam, mtazamaji, ndio baadhi tu ya masaibu wanazopitia familia zinazoishi kwenye mitaa ya mabanda. Kila siku shukuru kwa kidogo ulichonacho. Kama wewe wasema cha nini, mwenzako anauliza atakipata lini. Tunakwenda kwenye mapumziko, usiende mbali. Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. We admit both self-sponsored and government-sponsored students under the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Sospitason. Tumefutwa wote. Yawa, pia wewe. Tumeachiliwa. Si pia wewe unaweza anzisha biashara yako. Na hii economy venye iko tough sana. But not too tough for Mwananchi Credit. Tutafanya aje? Si niko na 5 good cars. We can get a quick logbook loan approved within 6 hours. Nataka kuanzisha salon na spa. Hii haitatosa. Si tuko na title deed spare. We can still get more money using them. Get a quick approval within 6 hours using your logbook or title deed. Do not get stuck. Call Mwananchi Credit today. Si nilikuambia. You are a big smart joke. Mwananchi Credit. Investor in people. Tena mtazamaji, shukrani sana kwa kusalia nasi. Karibu tena nizidi kukutaarifu. Hali ya sintofahamu imeshuhudiwa leo asubuhi katika kizuizi cha barabara kwenye mpaka wa kaunti za Kiambu na Murang'a baada ya watu walioorodheshwa na serikali kwa wanatoa huduma muhimu kuzuiliwa kupita na maafisa wa polisi ambao wameshika doria kwenye kizuizi hicho. Madaktari wengi waliokuwa wanaelekea kazi na hata licha ya kuwa na vitambulisho vya kupita walijipata wakikabiliana na polisi. Wero Mwangi na taarifa hiyo kikamilifu. Kwenye barabara kuu ya Thika kuelekea Murang'a, msongamano mkubwa wa magari ulishuhudiwa leo asubuhi baada ya polisi wanaoshika doria kwenye kizuizi cha barabara katika mpaka wa kaunti za Kiambu na Murang'a kuzuia watu kupita hata walioidhinishwa na serikali kwenye orodha ya watu wanaotoa huduma muhimu. Watu wengi licha ya kuwa na barua walijipata wakipewa kisogo na maafisa wa GSU, huku madaktari waliokuwa wanaelekea kazini wakizuilia pia licha ya kuwa na barua. Senior nursing officer covering psychiatric department.
na nilikuwa naelekea huko. Sasa hadi saa hizi kutoka saa 1:50 sijaweza kufika kazini. Kwa nini mlifungiwa? Tulifungiwa kwa sababu amri ilitolewa ambaye lazima kila mtu awe na barua. Niko na yangu hapa, lakini tumeambiwa until all of us were cleared. Na niko na sticker hospitali. Sasa tunangojea kuwa cleared tu. The process, they are not looking at them, they are not interested, yet they are allowing other people to pass through. So we are wondering, how is this fight? Which direction which instructions have they been given? Is it to stop health workers? How do we stop the front runners, the front fighters from this war and allow the other people to pass? Waendesha bodaboda ambao huwa wanapeleka maziwa kutoka kaunti ya Murang'a nyumbani, ikisemekana kuwa hawana mitungi inayopaswa kusafirisha maziwa. Samuel Kariuki ambaye ni dereva wa gari la mchanga alikuwa ametoka kaunti ya Machakos na kupitia vizuizi viwili ila kufika hapa akatiwa mbaroni na kuambiwa yeye na wenzake wanapelekwa katika kituo cha karantini. Kama singa jana tukapitia Kilimabogo, tuko na hizo barua. Tukakuja Makogeni mahali waga tunateka. Sasa watu wa kufraud, hii ndio kazi yao. Day in day out. Sasa tumepitia Gape, polisi hawakutuzuia. Watu wamewaona. Kama wajawaambia tuko wengi tuketoa tu. Tulikuwa tunaenda hapa Githingiri tumwage turudi. Hiyo ndio kazi. Mmeshikwa mnapeleka wapi? Tumeambiwa ni quarantine. Maafisa hawa wanasema ni amri wamepewa ya kuhakikisha kuna mtu ambaye anapita kizuizi hiki bila idhini, kinaya kikiwa hata walio na barua za kuidhinisha wapite wanawazuilia. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka Kiambu, jina langu ni Wero Mwangi. Mwanamke mmoja eneo la mteremko mjini Bungoma anaendelea kuuguza majeraha ya kukatwa kwa wembe. Hii ni baada ya kuvamiwa na mwanamke mwenzake kwa madai ya kuwa mpango wa kando wa mumewe. Sostin Wanji anatuarifu zaidi. Chebet ni mkazi wa mteremko mjini Bungoma. Hangelijua kufanana na dadake kungemsababishia haya. Anasema kwamba mwenzake alimvamia mchana peupe na kumkata kwa wembe kwa madai ya kuwa na uhusiano na mumewe. Huwa ananifananisha na sistangu. Sasa ikakuwa tu aanze kuniangukia ati tupigane, na mimi sikujua ako na wembe kwa mkono. Sasa venye mimi nilifight nikajaribu, nikaona hii kidole kwanza ikatoa damu. Sasa kuinama nikamuuliza, wewe uko na mawembe ama ni nini? Kisha kushtukia madamu imeruga mingi. Sasa nikapoteza fahamu. Sasa mimi nilishtukia tu niko hosi, madamu imemwagika. Na mimi naomba tu serikali nisaidie mama, kwa sababu ameniharibu sura ya milele. Ni kisa ambacho mumewe amekikanusha kwamba hana mpango wa kando na mwanamke huyo, akiomba uchunguzi ufanyike na haki itendeke kwa mkewe. Naweza kupigiwa simu na kutoa habari ikiwa hapa. Nikamwambia bibi yangu kwamba amevamiwa na mwanamke fulani kula, kidai kwa mimi ni bwana yake. There is no anything kama inaduka mimi ule mwanamke ni mwanamke wangu, maana mimi simjui. I don't know. Nilikuwa nataka kama sheria ifuatilie, wanionyeshe kwamba ule mwanamke mimi na yeye nina uhusiano gani mimi na yeye. I don't know. Mimi simjui, sina uhusiano yote na yeye, maana huyu ni mke wangu. Wakazi wamelaani kitendo hicho cha unyama na kuomba mwanamke huyo afunguliwe mashtaka kisheria ili kwamba Chebet apate haki. Lina Namisi ni shemejie mhathiriwa. Huyu mwenye amefanywa kitendo ni shemeji yangu. Mimi ningependa tu serikali ijaribu kufuatilia mpaka ijaribu tusaidie jinsi shemeji yangu ameumizwa. Ameharibiwa sura, hatuna kuna jinsi ataweza kufanya. Serikali tujaribu tusaidie upande wetu. Ni kisa ambacho kimethibitishwa na viongozi wa nyumba 10 na kuomba usalama kuimarishwa miji ya mabanda mjini Bungoma. Ningependa serikali ichukue hatua moja kuangalia usalama, kwa sababu katika kijiji chetu cha mteremko hakuna usalama. Kuna wakora wengi, kuna wavamizi. Sasa tunakaa kwa hofu na hakuna amani. Alafu pia tumesikitishwa na kisa ambacho kimefanyika kwa huyu mwanadada. Kama sisi tuko hapa, pia tungesema serikali ijaribu kufuatilia na ichukue mkondo wake, na sheria ijaribu kufuatilia chanzo ambacho kilitokea mpaka msichana huyu akakuwa hivi. Mshukiwa anazuiliwa katika kituo cha polisi mjini Bungoma huku uchunguzi ukiendelea. Anje Sostin, TV47, Bungoma.
Kutoka kaunti ya Bungoma tuelekee Busia ambapo madereva wa malori za masafa marefu wanalalamikia wizi wa betri za magari wakati wa usiku baada ya wahalifu kunaswa na bidhaa hizo wakivuka katika nchi jirani ya Uganda. Tazama. Madereva hao ambao wanasafirisha bidhaa za mafuta na zinginezo kupitia mpaka wa Busia kuelekea mataifa ya Afrika Mashariki wamedokeza kuwa uhalifu huo kutekelezwa nyakati za usiku wanapoegeza matrela hayo kusubiri mwelekeo wa kuvuka boda. Kuamka saa 10:30 kakuta betri zimeenda. Baada tukaandikisha OB, tukarudi kwenye magari. Saa 12 tukapigiwa simu tena tukaambiwa njooni mje muone kama kuna betri zimepatikana, mje muone kama ni betri zenu ama ni gani. Tulipofika tukakuta betri ni hizi 3. Zilikuwa 4 lakini moja haijapatikana. Askari wakasema kwamba walipata hao jamaa kwa panya rutu huko wakivukisha hizi betri, wakaangusha chini ndio wakazileta kwa OB. Walikuwa wanazipeleka kwa panya rutu ya Uganda, kwenda Uganda. Inasemekana juzi kuna zingine kama gari 5 ziliibwa. Lakini kiupande wangu mimi ni mara yangu ya kwanza kuibiwa betri. Nilikuwa ndani ya gari. Lakini wakati niliamka saa 10 nikasema acha saa 10:30 nikasema acha nichunguze gari. Kakuta kuna taa zinawakaga hapo ndani ya gari hizi za OBC. Zina indicate hivi. Sasa nikaona hii taa kwa nini haiwaki? Nikasema acha niangalie gari. Kufungua mlango taa ya stairs haiwaki. Kuangalia nikakuta betri wamechukua zote. Saa 10 saa 9 hivi nikaamuka niangalie gari, nikawakisha mataa za gari juu haziwake, nikashindwa shida ni nini. Kushuka kwa garia betri hakuna, simeenda. Aidha wameongeza kuwa batri kadhaa zimeibiwa na kufanya wasiweze kuendelea na safari zao, huku wakidai kuwa wahalifu hao kutumia fursa ya kafyu kuiba bidhaa hizo na kupeleka kuuza nchi jirani ya Uganda. Tumesikia ijamu ikia kama ya leo vile iko mpaka uizi utokee. Nasikia zingine zilibiwa pale juzi. Kampuni ya 1-to-1, kampuni inaitwa 1-to-1 ilibiwa ngali 4. Ingine ikaibiwa pale kwa Shirenji. Kukiwa kwa jam lazima kitu kama hii itokee. Ya kafyu kwa sababu wao watu wanapata advantage ya kutuibia kwa wiba kwa magari kwa sababu wanasema hakuna watu wamelala. Kwa hiyo wamepata advantage. Saa hizi umekuwa mingi sana saa hii. Tunaomba serikali itusaidie kutushunga zizi, kutushunge mali kwa sababu hii kitu kama hii kitondeka ni hasara. Betri kama hizi 125, hizi 4 100,000. Kampuni yetu ni kutoka Mombasa. Mpaka betri zitoka Mombasa, hii gari haiwezi toka hapo. Na tujui ni leo ama ni kesho kuletwe. Tena kuna kavio. Kuna ile lockdown ya Mombasa. Tujui itatoka lini kwa sababu si gari hazitoki huko Mombasa. Hatujui kama tutapata betri. Hata tunaweza maliza wiki hapa. Kwa sababu kuna lockdown Mombasa. Hata wakuji huko. Tunapewa mafuta. Hata hivyo, pamoja na wananchi wa Busia, madereva hao wametaka askari kuweka usalama haswa nyakati za usiku na kulinda mali ya wananchi. Na kuna hatari nyingine. Huyu mwizi anaiba hii betri ayui kutoanisha, anaweza toanisha tu spark na hii gari iko na mafuta. Isababishe nini? Moto. Hii gari zote zinabeba petroli. Hii kianza kuchomeka zameka zote wale moja. Busia yote kwisha. Na unajua trailer mara mingi kama trailer za mafuta zikibiwa betri, kuna ile spark ya moto. Inaweza choma trailer na ikaleta madhara kubwa. So mara mingi trailer zinatutia wizi, inatutia wasiwasi. Alafu sasa trailer zenye zinaibiwa hapa na zenye ziko na mafuta, si zile za containers, mara mingi za mafuta. Ile yenye hata mistake ikitokea kidogo kwa mwizi, sisi ndio tutaumia wananchi wa Busia. Upeo TV47 kutoka kaunti ya Busia, mimi ni Chek Joseph Abuje. Na jamaa wako anasema Huenda serikali ikalazimika kutumia fedha zaidi kuwanunulia wafungwa chakula mwaka huu baada ya kuonekana kusitishwa kwa shughuli za upanzi wa mahindi kwenye ardhi pana ya magereza mjini Eldoret. Gereza la JK Prisons mjini Eldoret ni mojawapo ya taasisi ambazo shughuli zake zimeathirika pakubwa kutokana na changamoto zinazotokana na athari za ugonjwa wa COVID-19. Gereza hilo limejipata katika hali ngumu kuendesha kilimo kwenye shamba lake lenye zaidi ya ekari 5,000 ambalo huzalisha zaidi ya magunia 1,200 kila mwaka na hutegemewa pakubwa na mamia ya wafungwa magerezani.
Wakati huu ambapo wakulima wanajizatiti kuandaa mashamba yao, wengine wakiwa wamepanda mazao yao msimu huu, hakuna shughuli zozote zinazoendelea kwenye shamba hilo hadi kufikia sasa. Ni jambo ambalo halijashuhudiwa kwa miaka mingi, huku wafungwa wakisalia magerezani. Katika gereza kuu la Eldoret GK na lile la Ngeria, usalama umeimarishwa, watu wakikosa kuruhusiwa kuingia kwenye magereza hayo katika juhudi za kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Kila mwaka shamba hili huzalisha mahindi ambayo hutosheleza wafungwa na hata kuuzwa kwa bodi ya nafaka na mazao nchini NCPB. Akizungumza kwa njia ya simu, afisa anayesimamia gereza la Eldoret GK Prison Barnabas Keino amesema waliwasilisha bajeti ya kuanzisha shughuli za upanzi, japo hakuna la mno lililoafikiwa hadi sasa. Keino amedhibitisha kwamba imekuwa vigumu kwao kuendesha kilimo kwenye shamba hilo kwa kukosa fedha. Calvin Chitwa, TV47, County ya Uasin Gishu. Na mtazamaji, tumefikia tamati mwa taarifa zetu jioni ya leo. Kwenye mitandao naona jumbe zinazidi kuingia. Tunaye Geoffrey Ikoro ambaye anasema anatazama kutoka Lang'ata, Munyiri Waya kutoka Thika, na anatoa maoni yake akisema kwamba tuache kusema serikali, hata sisi tusaidie serikali kukabiliana na janga hili la COVID-19. Tunaye Zakaria Omari anasema serikali watambue hawa walemavu na wapatiwe tenda zote za mask kote nchini. Tunaye Ses Njoroge anatazama kutoka Nairobi. Liza Mutuku anauliza kwani mahindi upotea anytime Kenya ina mahitaji? Vile vile tunaye Hannington Edagwa anasema yuko tuned in kutoka Dubai. Vile vile tunaye Gentrix Wafula. Mwisho kabisa tunaye Charles Kafukafu ambaye anasema anatazama kutoka Karatina. Mtazamaji, mie sina budi ila kutamatisha taarifa hizi za Upeo wa TV47. Kumbuka janga la corona ni janga ambalo kweli limeweza kutuathiri kama taifa na hata mataifa mengine, lakini usitilie shaka, manake ni jambo ambalo litakuja na litaisha tu, manake kuinamako ndiko kuinukako. Kwa heri kwa sasa. Mwishoni mwa mwaka jana, homa ya virusi vya corona yani COVID-19 imeibuka kuwa tisho kubwa la kiafya. Maambukizi ya homa hii yameenea ulimwenguni kote, wala hakuna aliye salama. Serikali kupitia idara ya afya imeweka mikakati, miongoni mwao ikiwa uchunguzi wa homa ya corona miongoni mwa wasafiri katika mipaka yake yote kote nchini. I'm very happy about the screenings that are going on in Tanzania and Kenya. I think it's very proactive that you're thinking about stopping it at the border so that it does not spread.